non informé ñu ko man de fekkee ma fuñ ko informé waaw ba pare nit yi dañ soona time bi dëkk bi moom nit yi dañ over sona sàcca mi ngi am reende mi ngi am nit yi di sàcca di dem bago la ma ko waral lii la mais ñu nit yi ñi liggéey doomi Gambien si suñ paree ñu nekk di génn si media bi di wax ne comme Gambien si booy ñoo pare ta liggéey booy naka la ñu liggéey yow nit yaa ngi liggéey amuñ li ni street light yaa ngi nii fii ba Banjul guddi dara du taaka lii moo war a dem capital guddi dara du taaka nit yaa am stress boobu noonu yow nga war a dem capital sax di dawal moto nekk ak gan sax ñëw nga réer du ko si àll bi ñu ne moto yu paak fii moo ko waral moto yu paak yi naka lañ ko waralee nañu wax dëgg su jotee dañ ko war a wax dëkk baa ngi nii dara baaxut dara nit yaa ngi sooga di dañu sàcca nit yi lu da du sàcca man su ma amul lu ma liggéey dama sàcca su ma sàccee ñu téye ma ñu ne booy bi dafa sàcca nii war a nga rey nit loolu moo tax stress boo dee am la naka la ñu def ma ne man nekk suma kanam la ko gaay waxee kan moo ko wax na ñëw wax ma ne man la ko suma kanam la ko waxee ma dégg man xama fa la ko gaay yi yóbbu gaay yi xama naka wax di ku nii ñu yóbbu la daama lii nii moto yaa fi bëri na gaay paak suñ boos gaay yi bu neen ko waaw xama di man dama ñëw fekk gaay nga ko yóbbu gaay ne nii ne kenn mënut a understand fii waxu leer sax moo amut Gambie mi ngi nii nit yaa ngi soona nit dañ yàgg soona siis nañ wax dëgg bi su jotee dañ ko war a wax fii dëkk bi dañ war a wax dëkk bi light bi sax baaxut lekka soo ko bëggee siis lekka soo ko bëggee léegi dafa over seer siis nañ wax dëgg loolu la nit ñi war a wax njëkk a wax Alice ñii amuñu place amuñu fenn fii mi ngi nii Alice ñu ko bàyyi ku nekk sax weer bu nekk sax ñu laaj garage bu nekk mu compit jox ñu dugal ko si keesi réew mi xanaa loolu amul njëriñ moo gën ñu génnee nit yi fii nii fii defuñ fi dara laajal gaay lu fi gaay di def nañu wax lan la gaay di def fii dara nañu wax dëgg jërëjëf lii du lu ees si biir réew mi fii soo ko fàttale ko ay at yi passé defoon nañ lu mel nii mooy ne gis nañ ne road ñu woowee road corridor nit yi ñu ngi ko occupy illegally def si ay structure def si ay hazards yoo xamante ni is a threat to the national security because road safety is most important thing as far as ñu ngi concern
so fii moo tax ñoo fi nekk and the road côté space bi dañ ko bàyyi pour dara moo tax ñu bàyyi ko fa ba bàyyi nga pour nga def fa business o nga samp fa structure o nga def fa garage or whatsoever so moo tax the team combine all relevant stakeholders including securities ñu discuss pour naka la ñu mën a def pour ñu mën a clear the road sides pour ñu mën a have roads safer roads for the interest of the general public because tey soo jee tali ñu mel dafa xala doy waa trop so we cannot continue to live like that as a country we suppose de war a def dara pour ñu make sure ne ñuy daw si kaw tali bi ñu youth tali bi ak ñuy daw si pika tali bi ñu nekk ci kaaraange mu mucc ayib. yaa nit mun naa wax yéeguma ko ba lu government lu ko war def na ko government make na announcement through the national spokesperson government spokesperson inform na general public 1 month ago and government loolu la mën a def government mënut a dem ku nekk di wala lii moo xew government amut mënut a def loolu mooy ne dafay use the media houses pour ñu mën a inform the general public I think that's already done and number 2 yow fu nga nekk kan mën a fa teg balaa ñu laa ñu inform pour nga jógee fa because yow fu nga nekk kenn joxul la ko yow xam nga ne yow you don't own it nekkoo di kenn jox la doog ma pour nga toog fa kon su la faa génnee bul laaj bu kenn waxuma ko because xam nga ne fu nga nekk is legal yaay yaaxal luwaa bi kon su ñëw pour nga jéem la fa nga em si jéem rek loolu sant yàlla because already you committed an offence on the Motor Traffic Act on the Highway Code Act so if that's the case ñoo leen ji génne fa government woon la 1 month ago génne fa nga ba mu ñëw dina génne fa soo si amoon loolu rek war ngaa sant yàlla but the most important aspect is just to save you and save other road users. Because road safety is everybody's business. We all know we have high number of road fatal accidents in this country. Most of the road accidents are caused by these hazards. So lolo mënuñ ko seetaan ñu bàyyi muy continue. It's the responsibility of all of us as Gambian pour ñu work out pour mën a save our people in our properties. And number 2, the traffic movement, the free movement of the traffic is very important. Te soo fee ne the road corridor road off road yëpp nekk na ay business center moo def fan la ñoo taxaw. The president fan la ñoo dox sécurité fan la ñoo dox kon that's a threat against the national security and the threat of other lives so and traffic also the movement the time is very important as far as we are all working in the public sector gis nañ ne soo jógee sa kër balaa ngaa sa office coono bu ngeen daj loolu yu ñu make measures pour ñu mën a génne ko we move as a team so that's why this is not owned by any institution it's owned by the state yow mu may déglu sax yow mu may seetaan am nga ci waala as Gambian because your safety is most important thing before anything. So dem bëgg si tali ubbeeku ñu safe we need to start somewhere. We all know we have constraints, we have challenges, but we need to start somewhere so that we can move as a country. So we are calling each and everyone come and join so that we can have road safer, we can have free movement of the country. mbir bi moom amul commencé na tey xam nga kañ la yem to be honest. Work to finish suñ gisul ne tali jeex na xaasal yeneen si kaw tali bi ñun amuñ jëlu gannaaw because loolu suñ concern la because tomorrow kan moo doon victime nobody knows duñ kenn bëgg na nekk victime kon yu ñu demee protective measures pour ñu mën a nekk ak victimes son mbir bi teel a commencé kañ la ji xanaa tali xanaa mu set su setee moom dinañ bàyyi ba su setul moom di work to finish. Yeah, because any building or whatsoever, dafa nekk approach the road corridor bi dafay génn. Already the team experts they are working on it through documentation am all this size. Su si bokkee dinañ ko inform su ko mënut defal dinañ ko def si bopp. But that's why the mix we have all the relevant stakeholders. National Road Authority, the Gambia Police Force, Gambia Armed Forces, the Physical Planning, Minister of Lands. Because any individual, this issue, you have responsibility to lead. They are the expert of the subject matters. More than can do now. No issue documents. The most of these buildings or these structures, I believe, most of them don't have legal document from the state. Because you can say if you chobare, it's the responsibility of the government to save other road users. The beauty aspect is any development, somebody needs to pay the bride price. Yokodobo gis amna ko ci lor, but the most important aspect, the general public, lan mo nek sen jeri. Development bo gis ko afan ko ci lor.
but di askan ñoom ba yow muy toog si kër bi sa safety moo njëkk am solo sa kaarange soo ku la jox sa kaarange kooku desul bàyyi la dara because ku nekk bëgg naa liggéey te bëgg naa la liggéey suba kon soo fekkee yaay toog foofu it's not safe for you the responsibility of the government to protect you your life and properties soo fa ne am na droit pour mun a jógee fa kooku government mën a and number two if you are doing a commercial business this feeder garage are commercial business we expect pour ñu am place foo ne dañ fay nekk pour ñu but mu cannot do the commercial activities si highway nit ñi you cannot so loolu is not acceptable so we expect all the commercial activities and place for the business you pay your land tax, you pay your license for the interest of the country. Gambia is a tax-based country. And number two, our garage, our commercial tax, we have a constraint, but that's not the choose. That's why right now we are working with the government to allocate garage for those people. But soon the garage, we are talking about the central garage at KM. Kubuka took in garage for motor. We are talking about the central car park at the West Coast, but we are talking about the Eddie Johnson of garage. No, that's not a good approach. It's against the transport management. So soon the garage, we are not talking about the garage. We are expecting central car park, so taxes can pick it there and distribute it to the entire community. So this is the fact. We are technicians, we are technocrats on the subject matters. No, any obstacle do not handle professionally, makes on the end of the day the country gain. Thank you so much. We've been communicating to the general public, we've communicated through you, the journalists, as to what all of this entails. This exercise, it's a nationwide exercise. We are beginning in the greater Banjul area, that is from Banjul to Brikama, and today we commence this operation. From Sting Corner, we are moving from Sting Corner to wherever we can stop for today. And tomorrow we can continue from there. This is going to go. We don't know how long it's going to go. Whether it's going to be just this week, we can't do it this week, that's obvious. Whether it's going to be 1 month. But the task is to ensure that the roads are clear. Meaning whatever we have, as far as the laws are concerned, to utilize to ensure that the roads are clear, we are going to do that. Meaning, if vehicles on the road, which are parked there, we know vehicles can stop, but vehicles which are parked there on the road, and installations, businesses which are on the road or encroach, you know, we have shopkeepers building, but they encroach on the road. All of these things will be removed. And we have garages, fitter garages, and tire man garages, installations which are also on the road, the pedestrian area that they would occupy. And also petty businesses, vendors, who would also be selling on the pedestrian area, blocking the passage of the pedestrian. All of these things will be removed on the road. We believe this is going to contribute to mitigating the issue that we are having at hand, the blockages on the traffic, and also the traffic congestion. Because this contributes to not only delay in people traveling from one place to the other, but also is prone to accident.
accidents and all that. We've seen recently a lot of accident cases, especially fatal accidents within the country, and we believe that this exercise will contribute towards mitigating those incidents. Yes. Okay, even the greater Banjul area, like other parts of the country, is also inundated with stray animals. And of course, I understand that it is part of your operations to clear these stray animals away from the main highways. Yes. Like you said, thank you so much. Sorry, I'm a bit distracted with the environment. However, it's part of the operation. The operation does not only limit us to vehicles and installation. It's everything on the traffic that is making obstruction. We are aware of the cattle, we are aware of the animals, stray animals on the road, especially the OIC road. There are a number of cattle around there, and it has been rumored, it has been said that, you know, they are owned by somebody. If you touch them, you are going to die, or there is a spell on it and all that. But the government has taken it upon them as a responsibility, because the government is responsible for this country. The peace and stability of this country, the governance of this country is on the government. So the government has given assurance, the government has given directive to ensure that all of this are clear. But we are not forcing it. We are not trying to do things in a way that is going to cause chaos. It's all organized. All stakeholders are involved. As I said earlier, we have the National Road Authority involved in this. But not only that, we also have the Fiscal Planning Unit Ministry or agency involved in this. We also have the National Farmers Association or Livestock Association involved in this. We also have the Transport Union also involved in it. What it entails is a combination of all stakeholders within the transportation business to ensure that all stakeholders, because we all have a stake in this. Because we have a stake in this is important to us. And the only way that we can succeed is to ensure that all the stakeholders are together. We all put our efforts together and ensure that the aim of this operation is to succeed, so that we can succeed. I mean, looking at communication-wise, we've interviewed some of the victims that say that the police and of course stakeholders, they were not informed with regards to the operation. So how were information being passed on to the general public in terms of this operation? Yes, this is not the first time this operation is happening. It had happened in 2021, and it was very successful. For one reason or the other, it was halted. And recently, with issues around these fatal accidents and all the blockages, and it goes to affect not only the loss of life, but also even resources for this country. Because the time that people should go to work, they wouldn't reach to work on time. When they close work from 4, before you reach home, it's about 7, 8. So I guess all of this together, the government sees it to be one of the reasons that services to the public is being affected. And as a result, the Gambia government has made press release since September to inform the general public. And this press release has been taken to media houses where it was read in local languages, different local languages to inform the public. Yes, and I'm involved in the sensitization processes. I have been to GRTS, QTV, Eyeafrica, radio stations and all that. So all of this together is something that we had done to sensitize the public. Individually, yes, we can't do that individually. This is a nationwide operation. So we are not surprised that people would say that, okay, I was not informed, I'm not aware, and XYZ. But it's going to be difficult to inform every individual to do this. So what we are doing at the moment is that it's against the law. Illegally, they are there. So we are not even obliged. We are not even obliged to inform them. Okay? But it's out of necessity, it's out of the fact that we all own this country together, and together, it's only together that we can build this nation. So this is why press releases were released to inform the public on the issue, and that we are going to do this effective today. So we know this is going to be a challenge, others would come up with this, but by default, in the first place, they shouldn't be there. So having to inform, this is why we are not prosecuting anybody this time. What we are doing is to ask people to vacate the environment, to ask them to vacate where they are. So when this clearing is done and the entire traffic or the street or the road are clear, and then anybody who comes back there, now if you are caught, you'll be prosecuted. Yeah, that's the deal, that's the plan. No, before that, we understand that the police is currently involved in the seizing of some vehicles that are wrongly parked. And of course, the stray animals also are going to be kept under the custody of the police. Are there any modalities
where owners can employ to ensure that they secure back their belongings? Yes, thank you very much. That's an important question. Yes, like I said earlier, that we have the National Farmers Association or Livestock Association that will be responsible for these stray animals and cattle. So they have people who will take care of them. We have identified locations in Lamen CDC, they call it, would be responsible. The farmers themselves will be responsible. Okay, so we have these people organized. They will have the cattle there. Anybody who owns a cattle or whose cattle is part of it, you can go there. You can go to them and take your cattle and take care of it. Basically, that's what is happening. For the vehicle equally, we will take them to locations where it will be disclosed, where you can go and pick your vehicle. But what we don't want is to leave any vehicle on the road. This is why we are towing vehicles. We are taking them. Any charges? Yes, if your vehicle is towed, you are going to pay for the charges because you illegally parked your vehicle where it's supposed not to be. You are obstructing the public, you are obstructing transport, you are obstructing public interest to the detriment, your interest to the detriment of the public. And this is what we are not going to entertain anymore. How much are we talking about? At the moment, I can't say for certain exactly how much it is. Yes. So your final words to the general? My final words to the general public is we are asking for their cooperation. This is a national development and it's a national issue, it's a national call. And I know individually we may be affected, and we feel that our businesses, we feel that our plans, we feel that things are happening to us that we expect not to have happen. But what is important is the bigger picture here. The bigger picture is the interest of the public, the interest of every Gambian, to ensure that we ply our roads, we go on our businesses, we go to the market, we go to schools, we go to work. Our services are delivered timely. This is essential, and this goes a long way in enhancing national development, because a lot of development that is happening in the country has a lot to do with transportation of people and goods. Thank you. Fenalen Imat Kasir. Yeah. Wow. No, better na parce que yeguma ko. Waaye lu nguur gi wax rek damay war a topp nguur bi ci gannaawam rek. Man yeguma ko, su ma ko yegoon nguur gi duñ ko fi fekk. Waaw. Man mënuma ci dara, nguur bi duñ wax rek dama am pour topp nguur gi. Dégguma ko bàyyi ma ci xel mun na nekk ñoom fuñ ko def ak man fu ma dee xool du benn wala fu ma dee déglu du benn man réel yi yëguma ko te su ñëwee tey ñu ne ma nguur gi moo wax lii moo war a xew I have to comply with them waaye dëgg-dëgg mun nañ ko def in an other nice way boo xamee ne mun nañ ko jaar forcé verbally ñu inform everybody and the following day that because dina avoid problems only that way I have nothing against it. Liñ def tamit dëgg la am na ñu bare ñu ngi paak seen alal yi seen moto yi yëpp ci kaw yoon bi nit yi duñ mën a paak duñ mën a jaar is embarrassing waaye nguur gi lu mu wax rek dañ ko war a topp rek. dinañu sonal loolu moo tax ma doon wax ak gars yi dam leen ne parce que suñ ne ñu génne mbaar bi yëpp at least mën na ne ñu bàyyi suy benn 1 meter par ndox bi su ñëwee ndox bi day walangaan dugg si suñ biir shop si suñ bagage yi la ndox bi di yàqu. loolu moo tax ma doon wax ak gars yi pour ñu mun a am at least understanding ñu bàyyi mbaar bu ndaw suy 1 meter sax bu ndox bi su ñëwee mu ndox bi mun a walangaan dem feneen waaye fu nekk ni taw bi su ñëwee dina dugg ci biir our shops and she can destroy our materials. I don't know really. I'm not a politician. I don't know about governments. No. Man, li mo daal ñi yoo xamee daal they have lost. I have sympathy for them. nañ ñëpp mandu rek xam lu ñëw rek dogali yàlla la rek yeah okay thank you very much.
jërëjëf comme noo ko waxee ñun luñ defoon rek mooy ne gouvernement bi dañ génnee press release mooy ne dañ announce dañ génnee ay kaddu wane ne jamono dafa am dañoo génna ñoo xam ne police yi ak ñoo xam ne ñoo amee mbiri yoon yi mooy National Road Authority ak ñoo xam ne tamit ñoo amee mbiri tabax bi mooy ne physical plan yi dañoo génna si kaw yoon yi lépp loo xam ne mu ngi si kaw yoon bi te lu méngoowul ak yoon bi rek dañ ko faa génnee mooy ay moto ñoo xam ne ñu ngi leen paak si kaw yoon yi génne wuñ ko fa ndaa dañ paan ndaa dañ ko fa faate o dañ am ñoo xam ne dañoo def business ay bitik lañ fa tabax o ay place yoo xam ne vendos la dañ dee jaay ay ñeebe ay yu mel noonu o dañ fa am ay bitik foo xam ne dañ dee jaay yu sew yooyu yëpp o ñu ngi am ñoo xam ne ay garage lañ am garage yi moto garage yi fiita mbaa garage yi foo xam ne ay lu ñu wax taayas lu ñu wax ay pono tànka foo xam ne dañoo pompe yi yëpp dañ bokk si yoo xam ne dañ koo génnee si ko yoon képp koo xam ne yow bokkuloo si yoon bi rek dañ laa génnee mooy ne moto yi fu ñoo jaar mooy yoon bi te moto yi fu ñoo jaar si soo rombee moto fu ñoo jaar dafa am foo xam ne nit ñi foofu lañu war a jaar because nit ñi ak moto yi duñ mën a jaar benn place su loolu amee rek problème dafa am accident dafa am durante dafa am moo tax biñ doon defar yoon yi dañ defar foo xam ne nit ñi foofu la ñoo jaar dem seen soxlay waaye si kaw yoon dañ gis ñoo xam ne si kaw foofu noonu dafa am ñoo xam ne dañ ñëw tabax foofu noonu seen business yi te loolu noonu dafa doon loo xam ne àndut ak loi si kaw loolu noonu government bi gis nañ ne seen warugal la seen taxawaay la pour ensure ne képp koo xam ne mu ngi si biir dëkk bi ñun ñëpp a em si loi bi ñëpp a em so lu ñuy wax public interest nit ñi ñu ngi faa tabax seen business yi that is for personal interest waaye for public interest because government bi is here for the public for the general public so as a result ñu ngi def lépp loo xam ne am na pour génne ñoo xam ne ñu ngi occupy those environment waaw waaw mun naa mu ñeeti si ñoom waaye comme ni ma ko waxee ñoom dañ fa taxaw te amuñ fa droit pour taxaw loi joxul ne doole pour taxaw foofu daf leen neex ñu tabax mun naa am dañ gis koo xam ne ñoo xam kuñ gis ku leen jox autorité bi waaye amuñ benn documentation mooy papers amuñ benn loi su nekkee ne yaa ngi place jox nañ la loi yaa ngi am paper suñ la fa génnee yow am nga droit léegi pour ñëw query o pour ñëw wane sa kayit nen déedéet man du ma fa mën a génn dicté lu gouvernement bi si boppam moo ma jox kayit mbaa agency of the government moo ma jox kayit droit pour ma ñëw tabax fii nii ma ñëw def fii nii loolu su amutee rek kon ñooñu yëpp dañ taxaw foofu noonu dañ tabax foofu noonu ñu ngi faa def business boo xam ne jaadu ak yoon waaw dëgg la moto yi dañ leen paak dafa am fu ñu leen a paak right now fu ñu leen a yóbbu moto yi yu ñu jot a am tee mooy dañ laa yóbbu MSA dafa am car package o garage foo xam ne foofu lañ naa paak waaw képp ko xam ne moom na motom dafa ñëw foofu noonu jël si motom bi because xam nañ ne garage la te si biir garage bi su nekkee ne sa moto mu ngi si garage bi lu dee xappul rek mooy ne borom garage xam nañ ne sii la soo suñ dañoo mën a wax police yi ñoo fi ñëwoon ne yóbbu sa bagage su boobaa soo mënutee gis police yi nga dem mobile traffic soo eggee mobile traffic ñoo xam ne ñoo amee yëf yi trafic bi ay yoonoon ne sa moto bi garage nangam la nekkoon waaye da nga dégg ne police yi ñoo ko génnee yóbbu ko soo su boobaa dañ la wax moto yi fan lañ ne nga dem jëli sa moto bi waaye tamit nit te dañ too sa moto mooy ne sa moto bi dañ ko jël ñu dugal ko si beneen moto yóbbu ko génne ko fu mu nekk service boobu noonu koo xam ne moom moto bi daf koo feeñ waaw lu ñoo ñaan rek mooy ne lii dafa doon loo xam ne lu ñaaw la dafa doon loo xam ne méngoowut ak yoon méngoowut ak loi te nit dafa am solo trop nit si loo nekk di duga nga fexe ne nga am si lu leer nit te yaa ngi saa dugal sa alal yaa ngi saa dugal sa coono sa suwet so dafa doon loo xam ne balaa lu mel nii di la dal because yaa ngi tabax ay néeg mbaa yaa ngi génnee xaalis defar foofu noonu ay weñ o ay installations yoo xam ne pour sa business la pour nga am si dara nga mun a dundal sa boppa dundal sa njaboot bi loolu su boobaa nag fekk si yoon boo xam ne àndut ak loi benn nit mun a ñëw foofu noonu génnee la foofu noonu loolu dafa doon a big loss si yow te mun naa mu affect la as a person mu affect sa famille so lu ñoo wax nit ñi rek mooy ne lépp loo xam ne ñu ngi ko def ñu def ko loo xam ne dafa àndaa loi dafa àndaa yoon loolu lu yomba la foo munti jënda foo munti dugga si business boobu noonu dafa war a àndaa yoon da nga am business registration da nga war a am permission pour mun a tabax foofu noonu loolu yëpp dafa ay bunta yoo xam ne ñoo amee loolu noonu kon su boobaa nit ñi su nekkee def nañ loolu si lu bari loo xam ne nekk na nii du doon am so lu ñoo ñaan askan gi si boppam mooy ne nañ cooperate with the public because public bi nañ cooperate with the police nañ cooperate with the task force because du police kese National Road Authority lu tax ñuy def lii mooy ne dañ bëgg a def lépp loo xam ne ñu ngi ko def mu ngi àndaa yoon mu ngi àndaa luwa moo tax ñu am National Road Authority ñu am physical planning den ñu am police yi because police yi ñoo amee ñoo xam ne ñoo dee dawale ñoo dee doxal
luwaay waaye ñan li ñoo dee def regulations yooyu noonu benn si ñooñu mooy National Road Authority benn si ñooñu mooy physical planning ñooñu yëpp dañ doon ñoo xam ne ñoo amelo so ñun dañoo enforce dañoo àndaa ñoom ñu won ñu ne diw sangam fi de tabax lii waaye luwaa bi joxut ko yoon pour mu tabax lii su boobaa nag ñu daaneel ko understand nga so lii mooy loo xam ne loolu moo am waaw so ñu ngi ñaan ñëpp ñu cooperate with us lépp loo xam ne dañ koo def si yoon boo xam ne ànd na ak luwaa jërëjëf. Thank you.